family members, staff, guests who are here. I'm very happy that the second outlet of Brews and Blends is getting inaugurated today. The first one, as all of us know, is in Tea Hub, and that has been a great experience. In fact, I can speak for myself. Many times I have received service from that outlet. Sometimes I have got some very important guests, and I wanted to offer something very special, something very different to them. And I have always looked up to them to bring something which really kind of surprises them, but also makes them happy. So, we all know that in a entrepreneurial world, the importance of a place like this is more than recreation. I mean, you come to a place like this more to rest and relax, but also to find useful allies, to strike good conversations which end up in bringing some good opportunities for you, advancing your business. That famous slogan that a lot can happen over a cup of coffee. We would have, I don't have precise data, but I'm sure many startups in the Tea Hub would confirm that because they went to the outlet, they sat there, they had some useful conversation, their business activities is advanced many-fold now. But I'm also very happy that this outlet is not a mere cut and paste of the Tea Hub one. Nagshankar was telling me that here it will be more experiential. The opportunity to sit and discuss work and business is of course there, but this will be something where you really get a lounge kind of a feeling. You can look at different flavors. Apparently you can even blend your own flavors. So that apparently will be something which will be first of its kind, because I have not seen where you have multiple options. It's like a subway of a coffee store maybe. You can mix and match, do whatever you want to. So look forward to hearing some very good things about this outlet. And once again, I'm very happy that the group is expanding. They themselves began as a startup, and the overall startup ecosystem that is rapidly expanding is actually meant to further the opportunities for young startups like Brews and Blends. And as I said, I'm very happy that this creative outlet is coming up today. And I just heard that they have plans to start more also, do more unique things, more bespoke things for the city. This is again something which is very important for us in the government. The reputation of Hyderabad, it is already well known far and wide, but these kind of additions will maintain that reputation, that this is a place where all kinds of new things, innovative things, good social places, good social infrastructure is there. It's a welcoming city, and we capitalize on this. The nature of the city, the way it has evolved in the last 8 to 10 years, we actually make use of it when we talk to investors, when we try to bring new businesses to the city. We highlight this kind of social infrastructure. So happy to be a part of this, and good wishes to both Vidyalata and Nagshankar. Thank you. So I remember when somewhere towards I think around December 21, when kind of firm plans for getting Tea Hub phase 2 into place. So we were thinking that we need to have space where we have a canteen, of course, on the 5th floor, but we also wanted to create a kind of social hangout place. And Jayesh Garu had said, please talk to Vidya. So I met her, and then she said, I asked her what she's doing. She said, we make tea, coffee, and all of that. What she didn't tell me, right, was that they'll also allow you to blend tea and coffee, right? So I thought, okay, this looks like another version of, I lived in Bangalore for a very long time, so obviously, Starbucks, coffee day sort of thing. So I thought this is another twist. But she didn't talk about the blends part, right? So I'm very happy to see this place. It reminds me a lot of Tea Hub phase 1. Okay, all this has been done, right? Very, what you might call industrial, grungy
kind of look, right? So it's very nice, and particularly in our building, right? So many conversations I've had over lunch, in lunch or this thing there, where many of our startups get to interact with VCs and all of that. So it's a great experience, and also many of the delegates who come, right? Whenever we want to give them a slightly more cosmopolitan experience, right? Our first port of call is India, and she will know. I've told her n number of times, Vidya Garu, you must do a better job of creating visibility around the brand. Right? And I'll tell you two specific things I've told her. One is set up a QR code kind of thing, which is where it's there on people's desks. So whenever they want to order, instead of ordering from a Swiggy or a Zomato, where she is, of course, they can actually order and it can be delivered. I'm also happy that when we launched our recent cohort for Lab 32, one of the things we wanted to do this time was Hyderabad is not being so well known for D2C. Right? So we said this time we wanted to create a specific focus on D2C brands, and we asked Vidya to join. I'm sure she's benefited from that experience. So I'm sure this will scale and grow. We can definitely, I think, Hyderabad, I think great infrastructure being put together by Jayesh Garu and his team. Also the kind of social infrastructure which you are creating, great location next to the mall. You must do some ambush marketing, right? So get people who go to the mall to come here. I'm sure this will really thrive. Good luck, best wishes. And I can see two businesses you can build. One is the cafe business. The second is the blends business, where I think a lot more can be done from a marketing and visibility standpoint to really scale that. So it's almost like you're creating a phygital experience, so people can come into the store, experience this, and then after that go out and buy, and gifting and so many other opportunities. So good luck, and good luck to you, the silent man, right? I met him a few times, but he's very, very quiet. So good luck to both of you and the team, of course. Not just a bland opening speech, but there was so much strategy on how to take it further. No wonder T-Hub is driving the way under your guidance. Thank you so much for that. బ్రూ అండ్ బ్లెండ్స్ వాళ్ళది రెండో అవుట్లెట్ ఇప్పుడే కొండాపూర్లో ప్రారంభించడం జరిగింది. మనందరికీ తెలుసు వాళ్ళు కొత్త టీ హబ్లో వాళ్ళ మొదటి అవుట్లెట్ పెట్టి ఉన్నారు. టీ హబ్కి ఎంతోమంది విజిటర్స్ వస్తూ ఉంటారు. అక్కడ వందలాది స్టార్టప్స్ ఉంటారు. ప్రతి ఒక్కరికి ఆ బ్రూ అండ్ బ్లెండ్లో ఉన్నటువంటి టీ కానీ, కాఫీ కానీ, స్నాక్స్ కానీ వాళ్ళకి ఇచ్చే ఒక రకంగా ఆనవాయితీగా ఉంది. అదేవిధంగా స్టార్టప్స్ కూడా మనందరికీ తెలుసు, స్టార్టప్ పనితీరు చాలా భిన్నంగా ఉంటుంది. వాళ్ళు ఉదయం నుంచి సాయంత్రం ఒక ఆఫీస్లో కూర్చొని పని చేసే వాళ్ళకి అలవాటు ఉండదు. సాధారణంగా ఈ క్యాఫేస్ వాళ్ళ పనితీరులో ఒక చాలా ముఖ్యమైన భాగంగా ఉంటుంది. క్యాఫే దగ్గర కూర్చొని వాళ్ళ బిజినెస్ గురించి మాట్లాడడం, కొత్త పార్ట్నర్స్తో చర్చించడం, అవన్నీ ఒక ఆనవాయితీగా జరుగుతూ ఉంటుంది. అండ్ టీ హబ్లో ఉన్నటువంటి ఎంతోమంది స్టార్టప్స్కి అట్లాంటి చాలా ఆహ్లాదకరమైన ప్రాంతంలో ఉండడం, అక్కడ కూర్చోవడం, మంచి రుచికరమైన టీ, కాఫీ తీసుకోవడం, దానివల్ల కూడా వాళ్ళకి చాలా ఒక మంచి అనుభూతి కలుగుతూ ఉంది. సో అట్లాంటి వాతావరణం ఇక్కడ కొండాపూర్లో కూడా తీసుకురావడం ఇది ఒక చాలా గొప్ప విషయం. బ్లెండ్స్ అండ్ బ్రూస్ కూడా ఒక స్టార్టప్ మాదిరిగానే సుమారు 3 సంవత్సరాల క్రితం మొదలైంది. అండ్ టీ హబ్ ద్వారా వాళ్ళ సొంత కృషి ద్వారా ఈరోజు అంత పై స్థాయికి ఎదగడం ఇది కూడా చాలా హర్షణీయంగా ఉంది. నేను విద్యా గారికి, శంకర్ గారికి నా హార్దిక అభినందన తెలియపరుస్తున్నాను. ఈరోజు చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతుంది దట్ కంగ్రాచులేషన్స్ విద్యా గారు, శంకర్ గారు, మీ సెకండ్ అవుట్లెట్ ఓపెనింగ్లో. సో ఇట్ ఈస్ వెరీ గుడ్ టు సీ. మీరు ఫస్ట్ అక్కడ టీ హబ్లో స్టార్ట్ చేశారు ఫ్యూ మంత్స్ బ్యాక్. ఆల్రెడీ ఇన్ లెస్ దెన్ అ ఇయర్ మీరు ఆల్రెడీ ఇక్కడ సెకండ్ అవుట్లెట్ ఇన్ అ మంచి లొకేషన్. సో ఐఎమ్ షూర్ మీ ఇక్కడ ఇది ఎక్స్పీరియన్స్ సెంటర్గా తయారు చేస్తున్నారు. నాట్ జస్ట్ టీ, కాఫీ, బట్ ఆల్సో వేరే వాళ్ళు బ్లెండ్ చేసుకోవచ్చు,
వాళ్ళు ఎక్స్పెరిమెంట్ చేసుకోవచ్చు. సో గ్రేట్ ఎక్స్పీరియన్స్ అండ్ మీరు యు ఆర్ యాడింగ్ టు ద సోషల్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఇన్ హైదరాబాద్. సో గుడ్ విషెస్ అండ్ ఆల్ ద బెస్ట్ అండి. మాది ఫస్ట్ టీ హబ్ ఫేజ్ 2లో ఉందండి. అక్కడ బాగా అక్కడ వచ్చిన ఎక్స్పీరియన్స్ వల్ల, అక్కడ వచ్చిన యాక్సెప్టెన్స్ వల్ల మళ్ళీ ఇప్పుడు సెకండ్ అవుట్లెట్ స్టార్ట్ చేశాము. హియర్ వీఆర్ మోర్ టాకింగ్ అబౌట్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఆఫ్ ఆల్ ద టీస్ అండ్ కాఫీస్. ఇక్కడ ఇంతవరకు ఇండియాలో లేని ఫస్ట్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఇక్కడ మనం చేస్తున్నాము. కస్టమర్ వచ్చి వాళ్ళ ఇంగ్రీడియంట్స్ వాళ్ళు సెలెక్ట్ చేసుకుని వాళ్ళ టీ వాళ్ళు బ్రూ చేసుకోవచ్చు. అలాగే చాలా వెరైటీస్ కూడా చాలా ఉన్నాయి టీస్ అండ్ కాఫీస్. సో ఆ ఎక్స్పీరియన్స్ ఈ సెంటర్లో ప్లాన్ చేస్తున్నామండి. I wholeheartedly thank Jayesh Ranjan sir and MSR sir and all team of T-Hub team for supporting us till now. Thank you so much. హెల్త్ రీజన్స్కి చాలామంది గ్రీన్ టీస్ తాగమంటారు, కానీ గ్రీన్ టీ తాగే ప్రతిసారి ఇష్టం లేకుండానో కష్టంగానో తాగకూడదు అన్న ఒక ఆలోచన నుంచి ఈ బ్రాండ్ పుట్టింది. సో మా దగ్గర 100కి పైన గ్రీన్ టీస్ అండ్ వైట్ టీస్ అండ్ వేరే ఫ్రూట్స్తో ఫ్లవర్స్తో బ్లెండ్ చేసిన టీస్, సింగిల్ ఎస్టేట్ కాఫీస్ ఉన్నాయి. ఒక బెవరేజ్ బ్రాండ్గా ఓన్లీ బెవరేజెస్తో మాత్రమే కాకుండా ఫుడ్ కూడా దానికి యాడ్ అయితే మంచిగా ఉంటుంది అనే ఆలోచన నుంచి ఈ కెఫే అనే కాన్సెప్ట్ స్టార్ట్ అయింది. జయేష్ రంజన్ గారి హెల్ప్ వల్ల టీ హబ్ ఫేజ్ 2లో ఒక అవుట్లెట్ స్టార్ట్ చేయడం జరిగింది. అది చాలా సక్సెస్ఫుల్గా నడుస్తుంది. అండ్ అక్కడ నుంచి మాకు వచ్చిన మంచి రెస్పాన్స్తో ఇంకా బయట ఇన్స్టిట్యూషనల్ సెటప్ కాకుండా బయట కూడా అందరికీ అందుబాటులో ఉండేలాగా ఉంటే బాగుంటుంది అన్న ఒక ఆలోచన నుంచి ఈ అవుట్లెట్ స్టార్ట్ చేయడం జరిగింది. ఇలాంటివి ఇంకా సిటీలో విభిన్నమైన ఫుడ్ పేరింగ్స్తో ఇంకా రకరకాల కాన్సెప్ట్స్తో ఇంకా త్వరలోనే ఇంకా ఎన్నో స్టార్ట్ చేయబోతున్నాం. థ్యాంక్ యూ.